mtazamaji, dakika 3 kabla itimie saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki, na kukaribisha kwenye taarifa zetu jioni ya leo. Lakini kabla tuja kutaarifu taarifa hizo, wacha mwanzo tuanze na vidokezo. You are now able, from wherever you are, to procure government services and obtain them within a timeline that is already prescribed. Na kwenye vidokezo, wakurugenzi 17 wa kampuni na mashirika makuu serikalini wamulikwa kwa kutofuata amri ya rais ya kutumia nambari iliyotolewa ya paybill ya malipo ya huduma za serikali. And in my opinion, Treasury and maybe KRA, they have the requisite expertise and experience to determine which may be to advise the county government which will be the best system that they might have in the collection of their revenue. Mfumo unaotumika kukusanya ushuru nchini ni mojawapo ya chanzo cha kushuka kwa mapato ya kaunti. Rais wa Romania Klaus Iohannis akaribishwa nchini na Rais William RUTO kwenye ikulu ya Nairobi. Karibu mtazamaji, tukutaarifu. Jina langu ni Fiona Kenga, na nisaidia katika meza lugha ishara jina lake ni Josephine Uko. Andamana nasi hadi tamati. Mkenya kwa jina Frederick Bikeri amewasilisha kesi inayopinga utekelezaji wa notisi ya serikali ya kuongeza ada ya huduma za serikali kwa Mkenya wa kawaida. Waziri wa usalama Profesa Kithure Kindiki mnamo tarehe 6 mwezi Novemba alichapisha notisi iliyoonyesha ada mpya zinazotozwa kwa Wakenya wanaotaka stakabadhi mbalimbali kama vile vitambulisho, pasipoti miongoni mwa nyinginezo. Huenda pendekezo la waziri wa usalama Profesa Kithure Kindiki la kuongeza ada zinazotozwa kwa Mkenya anapohitaji stakabadhi muhimu kama vile kitambulisho, pasipoti miongoni mwa zingine limezua mijadala miongoni mwa Wakenya. Last week, the CS for Interior, equally the CS for Lands, issued gazette notices to the effect that the cost of government services was increased tremendously. Leo hii ombi lingine limewasilishwa na raia kwa jina Frederick Bikeri kupitia kwa wakili wake Danstan Omari, akidai kuwa kuna haja ya kusikilizwa kwa kesi kabla ya kutekelezwaji wa notisi ya kesi yenyewe. There are no jobs here. The government has said it has no jobs. Kenyans get passport, go out of the country. They have made the cost of a passport beyond reach of a citizen. We have very many issues within that petition. Mothers who are Kenyans who give birth outside this country, bringing that kid to this country, which below where the kid is a citizen, is going to be very expensive. Anasema serikali haikuwa na sababu na msingi wa kuongeza ada ya huduma za serikali, akihoji kuwa ni gharama kwa Mkenya ambaye tayari amekabwa koo na ushuru wa hali ya juu. Aidha, anasema ushirikishaji wa umma haukuzingatiwa kwa mujibu wa sheria kipengee cha 10. In sum total, Article 10 of the Constitution demands for public participation. Article 10 of the Constitution demands for transparency. Article 10 of the Constitution demands involvement of the public. Article 1 of the Constitution, which gives Bikeri the power, says we the people must be consulted. Jaji Lawrence Mugambi aliagiza kwamba kesi hiyo itajwe Novemba 29 wakati wa kesi nyingine iliyowasilishwa na daktari wa upasuaji Magare Kigenyi kutoka Nakuru itakaposikilizwa. Aludagel, runinga ya Lookup. Mfumo unaotumika kukusanya ushuru nchini kulingana na kamati ya Seneti inayosimamia hesabu za fedha za umma ni mojawapo ya chanzo cha kushuka kwa mapato ya kaunti. Wakifika mbele ya kamati hiyo hii leo, tume ya kutathmini migao ya fedha inataka mfumo huo kubadilishwa. Mevin Getembe na mengi zaidi. Ilikuwa vuta ni kuvute kati ya baraza la magavana na tume ya kutathmini migao ya fedha, wote wakifika mbele ya kamati ya Seneti
inayosimamia hesabu za fedha za umma wakitofautiana na kukosa kuafikiana kuhusu mfumo unaotumika kukusanya ushuru mashinani. Mfumo huu kulingana na kamati hii ni chanzo kikuu cha kushuka kwa mapato ya kaunti, kwani mapato ya kaunti nchini yamepungua kwa 25% na huenda yakapungua zaidi iwapo mfumo mpya hautazinduliwa. Some of the counties having a system, whichever system, the vendors usually charge them an amount, and there are counties whereby they lose 25% of this revenue that is being collected, from 5% to 25%. So if we are able to do the ICRMS, then it will be able to resolve all these issues, and then we are able to engage all the stakeholders that are involved, and then we'll be able to improve the revenue collection of the county governments. Thank you. Kufuatia pendekezo la hazina ya kitaifa kutaka kubatilisha mfumo huo chini ya sheria ya usimamizi wa fedha za umma wa mwaka 2012, baraza la magavana lilipinga vikali sheria hiyo, ikidai kuwa sheria hiyo ingelemaza ugatuzi. We know the fears that maybe COG may have in terms of somebody getting into the county and controlling the systems, but I think it is misplaced because they will still have autonomy in terms of revenue utilization. Money will be collected, but when it comes to appropriation, it is still the county that will appropriate every penny. Kulingana na seneti wa kaunti ya Mombasa Faki Mohamed, ambaye ni mwanachama wa kamati hiyo, kukosa kwa ushirikiano kati ya tume ya kutathmini migao ya fedha na hazina ya kitaifa imechangia pakubwa kufeli kwa mfumo huu, wakitwika mzigo huo mwananchi wa kawaida ambaye anahisi kuwa hata baada ya kulipa ushuru bado apokei huduma inavyofaa. Msimamo huu ukiungwa mkono na mwenyekiti wa kamati hiyo anaidai kuwa mfumo huu unaendeleza ufisadi katika makaunti. There is a lot that is, you've noted, that is out there that is not really being collected, or if it's collected then it leaks, and then we don't achieve, then we continue, devolution keeps on weakening. But how that revenue is collected, and in my opinion, Treasury and maybe KRA, they have the requisite expertise and experience to determine which may be to advise the county government which will be the best system that they might have in the collection of their revenue. Okay, so I'm saying that the consultation, they have to consult Treasury and KRA. It should be mandatory because Mavin Getembe, Lookup TV, Nairobi. Idara ya Serikali ya Uhamiaji na Huduma za Umma Jumanne imekutana na wakurugenzi wakuu 17 wa mashirika ya serikali ikiwa ni pamoja na KRA na Kenya Power. Hii ni kwa sababu ya kutotii agizo la Rais William RUTO alipoamuru malipo yote ya huduma zinazotolewa na serikali kutumia nambari moja ya malipo. Stanley Lugaria na uketo wa taarifa hiyo. Katika jitihada za kufunga mianya ya ubadhirifu wa pesa za umma katika taasisi za serikali, leo katibu wa idara ya uhamiaji Julius Bitok na Masi Wanjau, katibu katika idara ya uhamiaji na huduma za raia kwenye kikao na wanahabari, waliamuru mashirika hayo zaidi ya 17 ya serikali yanayopata mapato ya juu na ambayo bado hayajatia agizo la Rais William RUTO kufanya hivyo chini ya mwezi mmoja, la sivyo yafungiwe nje katika mchakato huo. Had an engagement with some of the MDAs, and we have had very constructive conversations on the road to compliance. We have had discussions that will enable recognition of unique cases and closure of those cases. Indeed, we will be devoting even more time to understand the businesses that they handle, so that at the end of the day, and hopefully before that deadline, we are able to recognize all services as they should be on the platform. Bitok na Wanjau walitaja ufadhili kama changamoto kuu katika utekelezaji wa agizo hilo la kiongozi wa taifa. That services that they are entitled to are available on the eCitizen platform, and to even ask them to look beyond and see if there are other services that they would wish to be availed on that platform, and to suggest them
so that in the next season we would be looking to build up on the e-citizen portfolio. Kwani idara inahitaji kati ya milioni 70 na 200 kufanikisha shughuli nzima, wakidai kuwa kulingana na takwimu zilizonakiliwa kufikia Juni mwaka huu, jumla ya wizara, idara na mawakala 250 wa serikali zimejiunga kikamilifu kwenye mfumo wa e-citizen, zikitoa huduma zaidi ya 16,000 za serikali, zikilenga kuzalisha mapato ya kila siku hadi shilingi bilioni 1 kutoka shilingi milioni 281 zinazokusanywa kila siku. Why have these services been developed? This is pursuant to the commitment of this administration to enhance service delivery to Kenyans. You are now able, from wherever you are, to procure government services and obtain them within a timeline that is already prescribed. Bitok aliyaonya mashirika hayo na kutoa wito kwa taasisi za serikali ambazo bado zinafanya kazi ya malipo zikitumia nambari nyingine zaidi ya 222222 kuwa zitafungiwa kwa mujibu wa agizo la rais linalopania kuafikiwa ifikiapo Desemba 31 mwaka huu. Ultimately, that we may be able to achieve revenue enhancement and transparency on this platform. The presidential directive that was issued by His Excellency the President has set a timeline of 31st of December this year to upload 100% of all known services in this country. Stanley Lugaria, Lookuptv. Rais wa Romania Klaus Iohannis ameanza ziara yake ya siku 3 hapa nchini kabla ya kuendelea na ziara yake kwenye mataifa 4 ya Afrika. Marais hao wamekubaliana kushirikiana, huku Rais RUTO akipongeza uhusiano uliopo, akitaka makubaliano mengine kufanyika siku za usoni ili kukuza biashara kati ya Kenya na Romania. Rais Klaus Iohannis wa Romania yupo nchini kwa ziara ya siku 3. Rais huyo alipokelewa na Rais William RUTO katika ikulu ya Nairobi. Ziara ya Rais Klaus inanuia kuimarisha ushirikiano kati ya Kenya na Romania, ambapo mataifa hayo mawili yalisaini mikataba 4 ya ushirikiano. Rais William RUTO ameeleza kuwa utekelezaji wa mikataba hiyo utaimarisha biashara na uwekezaji kati ya nchi hizo mbili. This is why your visit, Your Excellency, has enabled us to transact a considerable degree of bilateral business, laying the foundation for Romania's strategic footprint in Africa and Kenya's enhanced interaction with Europe, and more importantly, and immediately mobilizing our complementary capabilities in the pursuit of progress and transformation in various sectors. It is clear then, Your Excellency, that our relationship had a more broader purpose beyond bilateral diplomacy, and that our peoples and nations share a destiny of game-changing partnership and transformative collaboration. Your visit has established this fact beyond all doubt, and now we are at the beginning of a hopeful journey into the future. Rais Iohannis alipongeza Kenya kwa kuwa mfano mwema katika utulivu wake wa kisiasa na kidemokrasia. In this very specific case, the understanding between the European Union and Kenya will shortly yield beneficial results for the relation between the Union and Kenya, but including for the relation between Romania and Kenya. And it's good to see these aspects as well. Kenya is a gateway, really an entryway into this African region. This is a very important gateway, a democratic state that is stable. Mataifa haya yalitia saini mikataba ya ulinzi wa mazingira na mabadiliko ya hali ya hewa, utafiti wa kilimo na ushirikiano juu ya usafi wa mifugo na usalama wa chakula, pamoja na taasisi na chuo cha huduma za nje ya Kenya. Brian Amwai, Lookuptv.
Na mtazamaji, baada ya taarifa yake Brian Amwai, una maoni gani kuhusiana na taarifa ambazo tumeweza kuzipa kipaumbele usiku wa leo? Kumbuka unaweza kuwasiliana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter, YouTube, ambapo tunapatikana @Lookuptv. Tuma jina lako, arafa yako, tutakuwa tunaisoma kadri tunavyoendelea na taarifa hizi. Kwa sasa mimi na mwenzangu Josephine huko tutakuwa tunameza mate kidogo kabla ya kurejea na taarifa zaidi. Introducing the Kenya Trade Fair Fusion Sales Drive event in the heart of Nairobi at the Kenya National Archives. It's not just an event, it's sales generation with a remarkable return on investment. Get ready to let your booth do the talking as you study new market trends with lots of entertainment featuring traditional live bands, DJs and artists. For vendor registration, call 0724 715 334 or 0713 907 584 or 0723 861 173. Infinity Industrial Park is one of the largest private industrial parks located along Eastern Bypass, Nairobi, which provides modern infrastructure for smooth operations for industries and business enterprises. Infinity Industrial Park offers world-class amenities and facilities with wide roads, a police station, a power substation, fire station, public transport stage, hospital and shopping mall. In addition, Infinity Industrial Park also offers CCTV cameras, 24-hour private armed security patrol, sewer, water, fiber optic cable and 3-phase power connection, added to public utility, canteen and dining areas. Sail on the golden opportunity to invest in Infinity Industrial Park, fully serviced warehouses at a special price of 3,569 Kenyan shillings per square foot. For more inquiries, visit our website infinityindustrialpark.com. Karibu mtazamaji, tuendelee kukutaarifu. Mwanabiashara Angeline Njoroge amejitokeza kudai umiliki wa shehena tata yenye mafuta ya takriban shilingi bilioni 17. Hii ni licha ya mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya bandari William RUTO kudai kuwa Njeri sio mmiliki wa mafuta hayo. Kama anavyoripoti mwanahabari wetu, ama ni taarifa ambayo tutakuwa tunaileta kwa kina mwendo wa saa 3 kamili, ambapo taarifa hiyo bado tunaarifiwa ipo jikoni na inatayarishwa na itakuwa tayari mwendo huo. Na tukizidi kusonga mbele ni kuwa kwa lengo la kuboresha kilimo cha kahawa nchini, serikali imeendelea kunukuu mikakati ya kurejesha hadhi ya kilimo cha majani ama cha kahawa. Naibu Rais Rigathi Gachagua ametangaza kuwa kutatolewa kwa kima cha shilingi bilioni 4, hazina inayopaniwa kutumika kufanikisha ahadi zao kwa wakulima. Na mtazamaji, ni taarifa ambayo tutakuwa tunaipata wakati huu, taarifa ambayo ni ya kahawa bilioni 6.7. Hatimaye serikali imetangaza kulainisha sekta ya kilimo cha kahawa, na kuanzia leo kilo moja ya kahawa itauzwa kwa shilingi 80 kutoka bei ya awali ya shilingi 20. Wakizungumza katika afisi ya Naibu Rais mtaani Karen, Rigathi Gachagua ameahidi serikali imejitosa katika jitihada za kunyoosha sekta hii na kutimiza ahadi zao kwa wakulima. We are moving from 20 shillings per kilo, which has been the case, to 80 shillings per kilo. This thing we must win, because it used to work then and nothing has changed. The farmers are the same, the soils are the same, the environment is the same. It's only when we liberalized
the private people came and then they shortchanged the farmer. Kwenye kikao na wahisani ndani ya sekta ya kahawa wakiongozwa na waziri wa biashara Simon Chelugui wamedhibitisha kusambazwa kwa hazina ya Cherry Fund kitakachotumika kuimarisha uwekezaji wa kilimo cha kahawa nchini Kenya. The intervention of 4 billion shillings in addition to the existing 2.74 billion shillings has gone a long way to create interest in this value chain. To enhance the Cherry Fund so that we can intervene in this period for the farmer. And I'm happy that you have come up with a formula of how now we can intervene in the market. Hali kadhalika, Rigathi ametoa onyo kali kwa makateli wanaowakandamiza wakulima, akidai kuwa kuanzia sasa kila mtu atavuna alichokipanda. Sisi hatuna shida na mtu yeyote. Yes. Ile shida yetu ni kitu wawachilie kidogo kwa wakulima. Hiyo tu. If they can agree, we have no interest in destabilizing existing institutions. Yes. We don't have an interest. They have invested here. If they can agree to share the profit with the farmers, we don't have a problem. Viongozi muambie wakulima watulie tu kidogo. Unajua hakuna kizuri tapatikana rahisi. Na hii vita pia ni kali. Unajua watu wamekula watu 30 years, watoa hiyo kitu kwa mdomo watakuuma. It's not easy, but we are determined and we are up to it. Ruga Eval, Lookup TV. Naam, shukran Ruga Eval kwa taarifa hiyo. Mamlaka ya kudhibiti kawi nchini EPRA imepunguza bei ya mafuta ya dizeli, mafuta taa kwa shilingi 2 tu, huku mafuta ya petroli yakisalia pale pale ambapo lita moja hapa jijini Nairobi ni shilingi 211. Bei hizi zitatumika kuanzia leo usiku hadi tarehe 14 Disemba mwezi ujao. Na tukizidi kusonga mbele ni kuwa wasiwasi umetanda katika kata ndogo ya Kamunono mpakani mwa kaunti za Pokot na Turkana baada ya watu 3 kuuawa kwa kupigwa risasi na majangili. Akithibitisha kisa hicho, kamishna wa kaunti ya Pokot Magharibi Apollo Okello amesema kuwa watu hao walivamiwa walipokuwa wakiendesha pikipiki. Siku chache tu baada ya mswada wa amani kupitishwa katika bunge la kaunti ya Pokot Magharibi na kusainiwa na gavana kaunti hiyo Simon Kachapin kuwa sheria, watu 3, wawili miongoni mwa hao ni wa familia moja na mfanyikazi wao, wameuawa kwa kupigwa risasi na majangili 5 katika kata ndogo hii ya Kamunono mpakani mwa kaunti ya Pokot Magharibi na Turkana wakiabiri pikipiki. Kama tip kuwakumbusha mtaishi kwa amani na security. Akithibitisha kisa hicho, kamishna wa kaunti ya Pokot Magharibi Apollo Okello, majambazi 5 wanaoshukiwa kutoka kaunti jirani ya Turkana walivamia pikipiki yenye nambari ya usajili KMFW 662G iliyokuwa ikiwasafirisha watu 2 kutoka Kasei Romos eneo la Kaplon na kuwanyunyizia risasi kwa wasafiri. Wawili miongoni mwa waliouawa ni mume na mke pamoja na mfanyikazi wao wa shambani. Apollo hata hivyo amesema kuwa harakati za kawaida za wakazi wa eneo hilo hazijakatizwa baada ya tukio hilo na kuongezea kuwa polisi wamesambazwa eneo hilo kushika doria, huku akitoa onyo kali kwa majambazi hao. Lakini mwanasiasa ndo kufanya kama Regan Lemeguran, Roninga ya Lookup. Hakuna sasa mkora pia alipata nafasi ya kuingilia hapa. Kasisi amefumania mkewe na jirani kitandani katika eneo la Navakolo, kaunti ya Kakamega. Aidha, jamii Murumba imewasihi wanawake kujiheshimu ama kuheshimu ndoa zao, huku wakikashifu kitendo hicho. Tukio la aibu limewaacha wakazi wa Murumba, eneo la Navaholo katika kaunti ya Kakamega, kwa mshangao baada ya mchungaji Harrison Olumbe kufumania mkewe na jirani anayemfahamu. Harrison, ambaye ni mume wa mwanamke huyu, anatueleza kuwa kitendo hicho kimefanyika kinyume zaidi na matarajiwa ya ukoo wao. Hivyo basi, anatoa amri kuwa mke huyo hawezi kukubalika katika ukoo kulingana na kitendo hicho, huku akieleza kuwa mkewe amekuwa wakichumbiana kisiri na mzee huyo kwa muda wa miezi 2 sasa. Nikapata ujumbe
kutoka kwa mtoto wangu ambaye ni mtoto wa ndugu yangu ambaye ni jirani. Akanijulisha ya kwamba mke wako ni kama kwa nyumba lakini hayuko peke yake. Nikawa na mshangao kwa sababu sikuwa na matumaini kwamba naweza mpata kwa njia kama hiyo. Aidha, Moses Atwenjwe ambaye ni mzazi wa mwathiriwa anaiomba serikali pamoja na wazee kuweka tukio hili wazi na kukomesha tendo hili, huku akisisitiza kuwa mke ambaye ameolewa ana jukumu la kuheshimu ndoa yake. Na tulitaka serikali ama wazee wakuje watusaidie, kwa sababu wale wameshughulika na maneno hii kupata huyo mwanaume kwa nyumba ya huyo kijana yangu ni watoto wa huyu kijana wanamuita baba, ambapo tunaitwa ulusua. Hiyo mpaka lazima tambiko ifanyike kwa vijana hao, kwa sababu wako wameoa na wako na watoto wananyonyesha, ni makosa. Wangulu, Lookuptv. Wanabodaboda katika barabara kuu ya Kitengela kuelekea Namanga wameandamana wakipinga vikali hatua ya madereva na mabasi kuwanyanyasa kwa kipindi cha miaka 4 baada ya kupunguzwa kwa nauli. Tupate taarifa hiyo. Usafiri umetatizika kwa muda kwenye barabara kuu ya Kitengela kuelekea Namanga kufuatia mzozo wa kibiashara kati ya sekta za bodaboda, tuktuk dhidi ya madereva wa mabasi. Comrades power! Comrades power! Sisi tunaudhika sana na uongozi wa Bruce. Kwa sababu basi ni ya kufanya kutoka kwa Shimo kwenda Nairobi. Saa hii amepeleka basi kwa estate. Estate basi inabeba kutoka Cusco, inakuja Kenpipe along Namanga Road, Old Namanga Road. Hakuna kazi yenye pikipiki tunafanya. Haya yanajiri baada ya mabasi kupunguzwa nauli kutoka shilingi 70 hadi shilingi 30, ambapo imewaathiri wanabodaboda kwa usafiri kwani wamekosa wateja. Hakuna kazi town mzima, sababu basi zinaenda express. Wamama wa samaki ndio wanalia. Asubuhi hatuamuki saa 11 kama kawaida, tunaamuka saa 1 kwa sababu basi imeokota kila mtu. Ikifika jioni, Rembo Classic, KCY inasimama, National Bank inafanya kuwa stage kuokota watu 50 kupeleka mpaka Hola, na sisi tunapeleka na 150. Hao ni wateja wetu. Comrades power! Baadhi ya wachukuzi wa sekta ya usafiri waliojawa na ghadhabu wamemlaumu msimamizi wa mabasi kwenda kinyume na makubaliano yao na kumtaka wafanye mkutano wa mazungumzo mara moja. Tumevumilia. Alitudanganya ni basi 3. Sasa ni basi ngapi? Wanataka sisi tuende wapi jameni? Tulikuwa tunaishi kwa amani, hatujaipigana na sako hata moja. Tumeishi kwa amani hizo miaka zote. Siku 2 Bruce kuingia kwa ofisi shwali anatunyanyasa. Hapana, haiwezekani. Bruce akuja atuambie hii kama atapeleka hii Kajiado town, Kitengela town vile anataka ama vile wananchi wanataka. Sisi kama stakeholders tunahitaji kuzungumziwa na huyo Bruce. Winlight Chapruha, Lookuptv. Na kwenye spoti, klabu ya Magongo ya kinadada ya Kisumu Lakers zimepata afueni baada ya kupata udhamini wa shilingi milioni 1.2 kutoka kwa kampuni ya Rentco Africa Limited. Ufadhili huo utasaidia vipusa kwa mashindano ya Magongo ambayo yatang'oa nanga tarehe 16 hadi 26 nchini Malawi. Lakers wataanza safari yao hii leo kuelekea Malawi kwa njia ya basi kushiriki mashindano hayo ambayo yamevutia nchi 8 za Afrika. Kenya inawakilishwa na vilabu 3 vya Blazers, Western Jaguars na Kisumu Lakers. And happy that this is the second chance we are having within one calendar period. The first one was really a testing window. It was our first time and green-ons per se. But this time around it's the second phase and we are more familiar with the teams we are going to meet. And one of them is our home team, if I may go with that. And we are ready psychologically and far much confident and composed with the support that we're receiving from Rentco and any other partner that is going to come on board. Came across the Lakers Club, which was struggling to get funds to be able to go for the Africa Club Championships in Malawi. And we felt an obligation to ensure that we can be able to support these girls, to be able to represent the country, to be able to carry the flag of Kenya to greater heights.
Mchezo wa magongo umekumbwa na matatizo hapa kila uchao, kulingana na kocha mkuu wa klabu ya Lakers ambayo imeondoka nchini kuelekea Malawi kwa mashindano ya kuwania ubingwa wa Afrika. Ukosefu wa miundo msingi kama vile uwanja na vifaa ghali vya mchezo huo ndicho chanzo kikuu kinachochangia mchezo wa magongo kudidimia. Tatizo kubwa kwa mchezo wa magongo kwa sana ni viwanja. Kama saizi waweza angalia hapa imeloa maji, maji haitembei, watoto ndo wale pale, tuko na development wenyewe pia wako na nafasi ndogo sana kucheza. Viwanja kama hivi ziko kama 2 pekee yake hapa na Sek Union, na kulipa ni bei ghali. Kama hapa ni 1500 kwa lisali moja, Sek Union ni kama 12500 kwa lisali moja, na hiyo ni mchana. Sasa ukifanya mazoezi jioni ni bei ghali, na matimu mingi sana wanajaribu tu kama self sponsored, wanajaribu kujitafutia wao wenyewe ili waweze kufanya mazoezi na waweze kukuza watoto kama development. Sasa hiyo ni janga la kwanza kubwa. Janga la pili, inafaa viongozi wa vilabu wakuje pamoja ili waweze kutafuta makampuni tofauti tofauti. Kama sisi tumepata Rentco, lakini bado tumefungua pale mlango tuweze, kama Rentco wanaweza kutuletea partners fulani ama wasponsor wengine pia watusaidie. Kwa maana kampuni moja pia saa nyingine itakuwa ni nzito kwao sana. Sasa nini kifanywa kuboresha mchezo huu? Waweze kama bodi ya Kenya Hockey Union waweze kufungua mkono na roho wazi ili makampuni tofauti na serikali pia waweze kusaidia vilabu na roho moja, sio bila mapendeleo. Otherwise kama kilabu moja tu ndio inapewa usaidizi, then wengine wataangamia, watafifia na mchezo itarudi chini. Na mtazamaji, kulingana na kopo langu hapa la kronomita ni kwa dakika 30 hivi zimetimia tangu saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Ni wakati ambapo naambiwa na mwelekezi wangu Paul Karis kuweza kukusanya virago vyangu kuiondoka meza hii ya taarifa zetu za usiku wa leo. Jina langu ni Fiona Kenga, msaidizi wangu wa lugha ishara jina lake ni Josephine Uko, mzalishaji wa taarifa hizi akiwa ni Job Mwaura, bila ya kumsahau Paul Karis kama mwelekezi wangu mkuu. Endelea kutazama vipindi vilivyosalia, usalie na Mwenyezi Mungu. Kwaheri.